Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und es ist wieder an der Zeit, dass wir uns gruselige Videos anschauen. Wir haben uns was Schönes herausgesucht, 8 gruselige Videos, die uns so richtig Gänsehaut bereiten sollen. Ich bin über den Titel ganz gespannt, ich hoffe ihr auch. Schreibt wie immer in die Kommentare, ob ihr gegruselt habt oder nicht. Wir werden jetzt checken, ist es fake, ist es real, bekommen wir Gänsehaut oder bekommen wir keine Gänsehaut? Das finden wir jetzt zusammen heraus. Macht es euch gemütlich, holt euch einen Snack und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. So, meine Freunde, wir sind auf dem Kanal Bob und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. Ich bin gespannt. 7th of 2024, a woman named Jalen immediately grabs her phone to record something on camera. It isn't often the case that this happens, but tonight, it occurred once more. Jalen had been lying in bed while doing work on her laptop when something noticeable appeared from the corner of her eye. Now, given that this incident took place at her grandparents' house, a place abundant with numerous vintage items, she finds it unsurprising that this happened. Some of these items, as she believes, could be cursed or haunted, but even if they weren't, she would still be afraid of coming back to this place, and it's all because of this incident. The following is her footage. Watch. Okay. This thing just moved. Okay. Boy, all the talking heads would have been screaming about the Dallas Cowboys and sticking the fork in this organization. So again, kudos to the Cowboys going on the road, getting an individual win, and see how they react to this game. Well, there's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're down, if you don't care if it's by 5 or it's going to be like, you're just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left by a part of the left shoe off. How do you assess what that man needs to do? Feels a lot better if he's on the feet. That would be, if he's missing any significant time, I mean, he's their best player on the defensive side of the football. Really, because they have to be playing from the hand, from the hand. They're suited, but they have a team, and they're going to look underneath their pass rush. But if you don't have a great guy, The door just moved. Winning percentage goal 60% when they're facing up. 33 repeals 100 affordable housing laws, including the Quiet early on, much more involved, particularly the safety over the top, and you'll see right down here. NDF, a free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet deal. level and they weren't able to kick a field goal late. There's a lot of involved. Okay. Are you real? You can do it again. I won't watch. Okay, das ist wie so ein Schatten gewesen. It was at this point that Jalen knew that what she had seen earlier wasn't just in her head, but rather something real. Somehow, the mannequin begins to move. Only moving ever so slightly, the mannequin seemingly comes alive. But strangely, it's only when Jalen isn't looking directly at the doll.
It's as if it's trying its best not to get caught by being very subtle. However, seeing that a mirror was catching its reflection, she tricks it into showing itself move. Now there is something else about this video that viewers have noticed. Whether a coincidence or not, viewers can't help but think that the balloon and the door closing on its own played a role in diverting Jalen's attention, almost as if they were meant to prevent her from seeing the doll. It is strange how both objects intervened whenever she tried seeing it, but despite their efforts in obstructing her view, she finally catches it. So then, the question is begged, just how exactly did the doll move on its own? And was it merely a coincidence that things were trying to block her view? Like most videos, there has yet to be a definitive answer to this question. But as always, let me know what you think down below. Hat sich bewegt, okay. Gut, abgesehen davon, dass die Puppe schon sehr creepy aussah und ich mir so eine Puppe zu Hause nicht hinsetzen würde, weil ich sie einfach gruselig finde und ich auch keinen Anlass sehe, mir so eine Puppe zu Hause hinzusetzen. Gut, wer es mag, kann sich gerne so eine Puppe zu Hause hinsetzen, aber ich würde es nicht machen, weil ich einfach gruselig finden würde ich sagen. Was ein bisschen komisch war mit dem Schatten an der Wand, ich hatte so die Vermutung, vielleicht ist jemand anders im Zimmer gewesen und hat diesen Schatten geworfen. Warum konntest du dir nicht direkt angucken? Warum nur durch den Spiegel? Vielleicht verzerrt es auch ein bisschen, dass der unsichtbare Faden nicht so gesehen wird. Man kann einfach einen Faden dran machen und dran ziehen. Da ist ja eigentlich nicht viel Trickserei für notwendig. Und die Tür kann auch einer schließen, der einfach im Raum ist. Die ist schon so komisch in den Raum reingegangen. Es ist aber so ein Gefühl. Also ich halte es nicht für echt. Aber ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich lasse mich ja mal gern vom Gegenteil überzeugen. Ob ihr meint, es wäre echt, aber ich habe es jetzt nicht so gefühlt auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter. Mit der 7. In the following video, a man is inspecting a property where something very alarming was caught on camera the previous night. See, guess what? Meron na naman kaming mga hindi... As it turns out, a homeless person had broken into the property, and it's Benji's job, the person recording this, to get him out of there. However, unbeknownst to Benji, it wouldn't just be a squatter he encounters, but also something else. In his own words, this house terrifies him. It's the one place that he doesn't like to check for squatters. He often encounters them on the properties that he owns, which is why he's made this into a video series. But it's the following video from his whole series that has left viewers creeped out. This is what he caught. Ayun. There is somebody in here. I know you're in there, man. Hello? Wäre natürlich auch creepy, wenn ein Obdachloser drin wäre. Ich wäre direkt weggelaufen, wenn ich sowas sehen würde. Ich Angst hat, jemand da drin ist. Da ist aber keiner. I know you're in there, man. Und Taser hat er, okay. Nicht schlecht. Gott. Da war auf jeden Fall jemand. Ah, Polizei rufen. She's in your house, man. Das war echt ein Obdachloser, geht gar nicht um Geist. Krass. Krass, krass. It was seeing the door open by itself that spooked out Benji. His first thought upon seeing it move was that the squatter was in there, but strangely, that wasn't the case. He would eventually come to the conclusion that this was just a draft or a wind current that moved it. But fast forward to only a week later, and Benji uploads a video that completely changes this notion. Benji is back at the house, ready to confront the person inside. Expecting a squatter, he grabs his phone to record them. What he records, though, is a different type of encounter. Take a look.
Hello? Hello? Das ist keine schlechte Idee mit dem Taser, ne? Hello? Da war was, ja. Aber hat er nicht viel zu wenig Angst irgendwie dafür? Ich würde einfach die Polizei rufen. Sehr gut, Junge. Sehr gut. It appears quickly, but if you slow the footage and zoom in, you'll notice a dark figure standing inside this room. Although briefly seen, Benji immediately spots it before taking a second look, but when he looks again, it's not there. It stands motionless for just a moment before disappearing in an instant. Even weirder is that the camera seems to be either glitching or picking up something unseen. All of this happens before suddenly the door starts to partially close on its da ist so own. ein Krisseln Now Benji, gewesen in der having Luft, dealt with ja. many squatters before, naturally assumed that this was another trespasser, so he runs over to the person to confront them. But when he gets there, no squatter is found inside. To this day, Benji wonders what had been inside his house, but according to him, if he had a guess, it definitely wasn't a squatter. Oh, ganz schwieriges Video. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ist es ein Obdachloser gewesen? War es doch was Paranormales? Ich bin ja beim ersten Schritt, habe ich dann gedacht, oh, ist doch nichts Paranormales. Wir haben doch einen Obdachlosen gesehen, der einfach rausgelaufen ist, obwohl auch das Verhalten ein bisschen komisch war, weil er einfach stupide rausgelaufen ist. Und der Schatten, eben beim zweiten Akt sozusagen, war die gleiche Silhouette wie der alte Mann, der vorher rausgegangen ist, und dann war er verschwunden. Mich stellt die Frage, ist echt, ist nicht echt? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich tendiere leicht zu nicht echt, obwohl so eine Situation natürlich vorkommen kann. Man überwacht ein Haus, guckt, dass da keiner sich zu schaffen macht und dass sich da Obdachlose einnisten. Kann auf jeden Fall passieren. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Bin ein bisschen zwiespältig. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde eher noch zu inszeniert klingen, aber es ist eine richtig gruselige Geschichte, die auch wirklich wahr sein könnte, ne? Dass da ein Obdachloser drin ist. Wenn ein Geist ist, wissen wir es nicht. Aber Obdachlose können auf jeden Fall sein. Okay, machen wir weiter mit der 6. Living somewhere in Georgia, a woman named Felicia had caught footage of something that's left her shaken up ever since it's happened. Although having watched this video multiple times, she still can't make sense of this footage. In the video, Felicia is seen playing with her dog on her back porch before suddenly it happens. Hab ich gerade weggeguckt oder warum habe ich nichts gesehen? Aber der Hund ist auch sehr erschrocken, dass da irgendwas passiert ist. It's easy to miss the first time, but upon replaying the footage and amplifying the audio, you hear this. The reason behind Felicia's fearful reaction is now clear. A disembodied voice had spoken to her. Listening closely, it sounds as if it's saying, "Get out." Understandably, Felicia runs away in a panic frenzy. She leaves the door open for her dog, but for some reason, he doesn't want to go inside. Even he is sensing something unusual. From the curtain behind Felicia moving at the same time the voice is heard,
to her dog being afraid of Okay, going bewegt sich ein inside, bisschen, ja. Felicia believes that this was paranormal. Now, no further clips have been posted by her, which only helps to make this incident a total mystery. Okay, sie hat sich wirklich vor irgendwas erschrocken. Man hat gesehen, so leicht hat sich da die Gardine, also diese von diesem Pavillon bewegt. Aber gut, wir haben jetzt nicht viel gesehen. Könnte aber sein, dass sie sich wirklich erschrocken hat. Ob es ein Geist war oder nicht, können wir nicht so ganz beurteilen, würde ich sagen. Aber sie hat sich einigermaßen authentisch erschrocken. Der Hund hat auch ein bisschen komisch reagiert, weil das Herrchen eben erschrocken war. Er ist direkt angekommen, hat geguckt, ob alles in Ordnung ist. Könnte eine gruselige Aufnahme sein. Vielleicht hat sie sich erschreckt. Aber ob es ein Geist war oder vielleicht eine kühle Brise von hinten, man weiß es nicht. Oder wir haben was gefilmt. Das könnt ihr gerne mitentscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, könnte sein als echtes. Könnte sein. Ob es ein Geist mit involviert ist oder sich einfach so erschrocken hat, nur. Da stecken wir nicht drin. So viel Informationen haben wir auch gar nicht, oder? Gut, wir machen weiter mit der 5. In the following video, a pair of teammates are passing a ball in front of a camera, showing audiences what they do before playing a match. It's Friday night at a soccer stadium, and both players are fully immersed in a small pre-game warm-up. But while both players pass the ball to each other, audiences notice something unusual in this footage. It wasn't until someone made a video pointing out something in the background that people started rewatching the original to see if it was true. To their shock, it was. As both players pass the ball to each other, this is captured. And then when you get quicker, what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's comfortable, yes, it looks good, and it looks cleaner, but you're not going to get better. You have making mistakes here, and then you get to that level, and then you go again, and it's never ending. It's the same. Now, the social media account that posted this video had no idea what was captured until tons of comments started coming in, mentioning the supposed ghost. It's recorded from a distance, but not so far that it's hard to make out something moving. Now, just to compare, there's a person standing up right here, and right across from them is a row of bleachers filled with people. Both are clearly recognizable as people, but this, even from the same distance, is unrecognizable. It's clear that something is moving, but it's not obvious as to what exactly is being seen. While some speculate that this might be the spirit of a legendary soccer player running in the bleachers, others are quite baffled by it. With no comment or explanation given by the account that posted this video, the question remains unanswered. Just what exactly was caught on camera? Auch eine ganz seltsame Aufnahme. Hat mich jetzt nicht so ganz gegruselt, aber bringt einen schon so ein bisschen in Zweifeln, was könnte das gewesen sein? Also, es könnte ein Kameraglitch gewesen sein, es könnte nachträglich eingefügt worden sein, es könnte jemand hergelaufen sein, wirklich, und der ist eben nachträglich retuschiert worden. Ich wüsste es gerne, ob das wirklich so live im Fernseher war und dass da gar nichts dran verändert worden ist. Das würde ich gerne mal hundertprozentig wissen, aber das wissen wir leider nicht. Und ja, somit würde ich sagen, ich schätze eher auf technischen Defekt oder auf Manipulation. Aber alles ist möglich, deswegen sind wir hier, weil alles ist möglich, dass wir daran glauben. Und ich würde sagen, okay, dann machen wir jetzt weiter. Und los geht's mit der 4. Now, the following video comes from Virginie, a mother who lives in a quaint house where it seems that things have gotten very unsafe for her family. Despite living in a safe neighborhood, it's the house itself that's been causing the most concern to Virginie. According to her, something is in this house, and it's messing with her family. From cabinets that are found open when no one had been inside the home, Okay, das ist gruselig, ja. to her children seeing things in the dead of night. One can safely assume that the family has been put on edge ever since moving in. But out of everyone, it's the baby who's been the most affected by this move. For some reason, something strange always happens inside the room. The following video is just one of many instances in which something inexplicable happens. But unlike other instances, this one has left the family pretty spooked. This is what they caught.
krass, hat sich echt was bewegt. Sie guckt auch wirklich seltsam erschrocken ein bisschen, ne? Had it not been for the baby monitor inside the room, Virshini would not have known the source of the sudden noise. She searched the whole space, only to realize later that the noise had come from inside the dollhouse. But the source itself is what scares her. Moments before making a sound, the toy is seen hovering slightly off ground before being shot up into the air and making an audible clack. Virshini jumps up in response, as she later would when looking at the footage. Ever since then, she's taken safety measures to ensure this doesn't happen around her children. But still, the activity continues. Just like viewers, Virshini is left wondering how the toy moved and if there have been any other strange events in this room that weren't caught on camera. Echt gruselig, dass sich das bewegt hat. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass die Aufnahme manipuliert worden ist. Weil sie guckte auch wirklich sehr lange erschrocken auf dieses Haus und hat gedacht, hey, was ist da passiert? Guckt er so hin, verblüfft, was ist da passiert? Und klar, sowas macht einen natürlich Angst, gerade wenn es um die Kinder geht, ne? Könnte eine echte Aufnahme gewesen sein, vielleicht ist aus Zufall umgefallen, vielleicht auch nicht. Ja, aber ich glaube, die Aufnahme ist echt auf jeden Fall sehr gruselig. Und vielleicht wollte irgendwas an die Kinder oder so. Ist schon nicht schön. Also ich hätte, wenn ich so Aufnahmen sehen würde und das würde sich häufen, okay, wir haben jetzt nur diese eine Sache gesehen. Wenn es dabei bleibt, könnte es natürlich ein Zufall gewesen sein. Ich wüsste jetzt gerne, ob es weitergegangen wäre. Vielleicht sehen wir in Zukunft noch was davon. Da würden wir auf jeden Fall freuen. Und dann machen wir jetzt weiter mit der 3. Aber schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr meint von der Geschichte. Wenn ihr Videos habt, auf die ich reagieren soll, schreibt mal bitte unten in die Kommentare rein, worauf ich reagieren soll. Dann machen wir mal so eine Woche, ich reagiere auf eure Videos, würde ich sagen. Das können wir nächste Woche gerne mal starten. Schreibt auch für den Livestream. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Und dann sehen wir uns, dann quatschen wir ein bisschen, da freue ich mich drauf. Und vielleicht könnt ihr mir für den Livestream auch ein paar Videos schicken, die wir uns unbedingt mal zusammen live angucken müssen. Oder auf die wir jetzt so reagieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch meldet. Und schreibt einfach in die Kommentare. Okay, machen wir weiter mit der 3. On October 2nd of 2024, a live broadcast on a TV news network left many viewers who tuned in completely spooked. The footage captured during this live transmission had nothing to do with the news report that was being covered. In fact, it was so out of place that viewers had to rewatch the broadcast to confirm what they saw. Now thankfully, someone recorded the whole broadcast in question. Just like viewers, Shane was left creeped out upon seeing it. He replays the live stream and shows exactly what was caught. Watch. Go ahead, Dad, play it. You'll see it starts in from up here. It comes down and does a swirl. Okay. It comes down and there's another one that pops in over here. She's contributor at Foreign National Pets. First, your reaction. Oh, das hat komisch. Now rewind it in slow-mo. Advisor. Okay, jetzt sieht man gar nichts. Was ist hier los? It's first your reaction. Ich sehe gar nichts. Now fast forward it in slow-mo how you did it earlier, because I could see it. Now the quality of Shane's video isn't exactly HD, which makes it hard to tell what's being seen. But fortunately, another viewer watching the same program recorded the incident. Was könnte das Take a sein? Ich könnte mir noch erklären, dass da irgendwas von der Linse hergekrabbelt ist oder so. Having a closer look, one can see why many viewers replayed this exact moment on TV. It looks as if a dark, shadowy figure zips by. While the idea of this being a bug has been thought of, many comments claim that it can't be a bug, as it would have to be very close to the lens for us to notice it. This figure, whatever it might be, isn't as close. From thoughts of this being the Grim Reaper to the idea of this being a ghost, it's clear that viewers were spooked out of their minds. But whether ghost or not, I'll let you be the judge on what exactly was caught on camera. Gut, mit dem Sensemann, das überlasse ich jetzt euch, ob ihr das glaubt oder nicht. Aber wie er schon gesagt hat, ich hatte die Vermutung ja auch, dass ein Tier da oder ein Käfer irgendwas an der Linse drüber geklappelt ist. Sah für mich so aus, weil es auch die Richtung so geändert hat, so willkürlich. Kann natürlich auch sein, wir können aber Harry Potter sein. Wie heißt die? Dementoren?
Kann auch ein Dementor gewesen sein. Wir wissen es eben nicht, aber ich schätze mal, dass der Käfer war. Ich würde so 90% auf den Käfer tippen. Aber ich lasse mich gerne überzeugen. Ihr wisst es ja. Gut, wir machen weiter mit der 2. At around 11 p.m. on a Sunday night, a man quickly takes out his phone to record this exact spot shown on screen, where apparently something very strange happened. Someone was walking by, bro, and they just disappeared when they got by the tree. Someone or something had disappeared right in front of him, and he knows this for a fact, as he wasn't the only person to have seen this. Just like him, the man crossing the road had seen the figure vanish on the sidewalk. Having no other way of showing what just happened, the man continues to record in the hopes that it reappears. But as he films, this happens. And she just disappeared in the sidewalk. What the fuck? I know you guys didn't believe me, but somebody walking by. Ich hab's nicht gesehen. Kameraqualität ist auch übel schlecht. Natürlich Toaster wieder. Ah, da! What the Ida! Okay. What the hell? Das könnte irgendwie ein Schatten vom Scheinwerfer sein, oder? What the What is that? Komisch, ja, was ist das? ¿Qué es eso, güey? Das sieht komisch aus, ne? It appears that the man had fled upon seeing what looks to be a dark, shadowy figure manifest out of nowhere. It seemingly emerges out of the brick wall Auch sehr as if klein, somehow ne? Weil phasing jetzt through nicht it. groß, der But Schatten. looking closely, that doesn't appear to be the case. They, or it, just suddenly appears like it was already there. Knowing for sure that nothing had been there, the man continues to record in total disbelief. What just happened, according to him, is something that can't be explained. Now, it's hard to say for sure if that's so, especially with no further context or additional footage. But like always, I'll let you be the judge. Was a ghost caught on camera? Or had something else been captured? If you caught something creepy, Ist wieder eine seltsame Aufnahme, aber vielleicht ist es ein Schatten gewesen, der irgendwie durch einen kaputten Scheinwerfer vielleicht auch. Das kam mir auch so, dass das Auto. Aber da war vorher kein Auto, ne? Entweder war es wirklich eine Reflexion oder irgendwas von Autoscheinwerfern, weil es war ja auch verschwunden, wo er rübergegangen ist. Oder, aber was soll es gewesen sein? So ein Minigeist, ein Zwerg, ein Alien getarntes oder keine Ahnung. War auf jeden Fall eine seltsame Aufnahme. Ich schätze auch, dass die Aufnahme echt ist, aber auch wieder durch Zufall entstanden ist. Und ob es ein Geist war oder einfach wieder zufällig irgendein Phänomen, was natürlich erklärbar ist, weil irgendwas passiert ist. Ich gehe eher auf natürliche Erklärungen hin. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt so richtig gegruselt habe ich mich heute noch nicht, oder? Schreibt's mal mit in die Kommentare, ob ihr euch gegruselt habt. Aber ich bin jetzt gespannt, das letzte Video kommt. Das Gute ist wenigstens, wir kannten noch keins von den Videos und das freut mich immer, wenn wir mal neuen Footage haben. Das ist immer sehr schön. Okay, wir gucken uns mal das nächste Video an und dann hoffe ich, dass nochmal richtig Gruseliges kommt jetzt. Okay, bis gleich und es geht weiter. on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. Ja, kann man ja mal That was being hinschicken, said, ne? Wenn man let's so get mal, back kann to ja the meine video. Videos mal da hinschicken, oder? Nummer 1. Now, this last video was submitted to me by Hannah P, who caught something on camera that she can't seem to explain. It goes without saying, but what was captured has freaked her out to say the least. She had just finished eating dinner when suddenly she heard what sounded like a creaking noise coming from her staircase. No one else was home when this happened. As Hannah scrolls on her phone, this is captured. 1, 2. I was invited because of lesbian geography. Okay. We've been together almost ever since for 40 years. What was your first impression of her after moving over? So exhausted. Wearing a Molly sweatsuit. And I was in blue jeans and a plaid button-down shirt and a big. Sie guckt wirklich überrascht.
aber auch Angst, dass es ein Einbrecher sein könnte, ne? Sie guckt wirklich verängstlich, ne? Die sieht doch jetzt nicht aus, als wenn sie irgendwas faken würde. Hello? Boah, krass, ich hätte so Schiss, ich würde die Polizei rufen. Oh, die läuft weg. Was? Needless to say, Hannah has been left immensely terrified by this seemingly inexplicable incident. Somehow, a creaking noise is heard on the staircase, despite there being no one on the stairs. Her dog seems to notice this, given that he barks when the creaks are heard. But creepiest of all, the sound of charging footsteps descending the staircase and towards Hannah is caught on camera. Now Hannah has had this happen to her more than once, which doesn't faze her as much as when it happened before. But like all incidents, this one has yet to be explained. Just who or what was running down the staircase? Also die hatte mehrere Vorfälle, okay. Thanks for watching, and I hope you enjoyed. Also, ja, das war wirklich eine gruselige Aufnahme, in dem Sinne, in der ich sie irgendwie abgekauft habe. Weil ich weiß jetzt nicht, ob noch mehrere Videos von ihr existieren, aber sie scheint nicht so der Typ zu sein, der sowas faked, aber man kann es nie wissen. Auf jeden Fall gruselige Geräusche, vielleicht war auch ein Einbrecher oben einfach. Und sie hat ihn gehört und ich weiß ja, man hat nichts gesehen, es soll ja auf der Treppe gewesen sein, vielleicht war es ja nicht ganz auf der Treppe. Auf jeden Fall sehr gruselig und ja, also ich würde direkt die Polizei rufen. Ich hätte Angst, dass einer oben wäre. Sie ist ja mit dem Hund weggelaufen. Ich habe ihr die Panik so ein bisschen abgekauft, ne? Könnte sein, dass wir was Seltsames hier aufgenommen haben, was wirklich unerklärlich ist. Und was wirklich auch am gruseligsten war von den Videos, die wir heute gesehen haben. Wie gesagt, Daumen gibt's trotzdem nach oben, weil die Videos waren auch alle neu. Und es war schön frischend, was Schönes zu sehen, was Neues. Und ja, Daumen nach oben ist da. Und dann würde ich sagen, das war's schon mit dem kleinen oder feinen Video, Donnerstagsvideo. Und aber das Wochenende kommt bald. Samstag sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Vergesst nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, worauf wir reagieren sollen. Ihr habt bestimmt so einige Vorstellungen, worüber wir mal reden können. Und auch für den Livestream, was wir uns zusammen anschauen sollen, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, sonst suche ich mir selber was raus. Ich freue mich am meisten darauf. Am 19.10. ist es soweit und dann quatsche ich mal ein bisschen in meiner Community. Ich freue mich, hab richtig Bock drauf. Seid ihr neu? Lasst ein Abo da, würde ich mich auch drüber freuen. Herzlichen Dank für die Kommentare im Voraus und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag. Das Wochenende ist nicht mehr weit entfernt und ja, haut rein, schaut rein, ich hab euch lieb. Ciao!